Hello students, welcome to my channel. So today I am going to discuss about introduction to data science. This is the first topic in Python for data science. So I already said that I am going to explain each and every topic regarding to Python for data science. So ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. I will explain each and every topic both in Telugu and English. So here the first topic is introduction to data science. Data science. Data means raw facts. So in data science we need to gather the data, we need to analyze the data and make decisions. That is nothing but data science. So డేటాని మనం గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ డేటాని అనాలిసిస్ చేసి ఒక డిసిషన్ని తీసుకోవడానికి మనం డేటా సైన్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోప్ బిజినెస్ ఉంది. ఓకే, ఒక సోప్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ద సోప్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద సోప్స్. ఓకే, సో సోప్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సోప్స్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ అనే కంపెనీ, ఓకే, సో XYZ అనే కంపెనీ X సోప్, Y సోప్, Z సోప్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ X సోప్స్, Y సోప్స్ అండ్ Z సోప్స్. సో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మంత్లో ఎన్ని సోప్స్ అయితే పర్చేజ్ అయ్యాయో, ఎక్స్ అనే సోప్స్ ఎన్ని పర్చేజ్ అయ్యాయి, వై అనే సోప్స్ ఎన్ని పర్చేజ్ అయ్యాయి అండ్ జెడ్ అనే సోప్స్ ఎన్ని సేల్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఈ 3 సోప్స్ ఎన్ని సేల్ అయ్యాయో దాన్ని బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ సోప్స్ ఒక 200 సేల్ అయ్యాయి అండ్ వై సోప్స్ 300 సేల్ అయ్యాయి అండ్ జెడ్ సోప్స్ 500 సేల్ అయ్యాయి. సో ఈ డేటాని తీసుకొని ఎన్ని సోప్స్ అయితే సేల్ అయ్యాయో ఈ డేటాని తీసుకొని ఏ సోప్స్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ సోప్స్ని తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని ఒక డెసిషన్ని తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఈ డేటాని గ్యాదర్ చేయడాన్ని, ఈ డేటాని అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి అండ్ మేకింగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోవడానికి వి యూస్ డేటా సైన్స్. ఓకే, సో డేటా సైన్స్ ఈజ్ అబౌట్ గ్యాదరింగ్, analysis and making decisions about data is known as data science. Okay, so next, data science is about finding patterns in data through analysis and make ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్. సో ఫ్యూచర్లో ఏ సోప్స్ అయితే ఎక్కువగా సేల్ అవుతాయి అనే ఒక ప్రిడిక్షన్ని తీసుకొని ఒక అనాలిసిస్ చేసుకొని మనం ఆ సోప్స్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో హియర్ నేను ఒక సోప్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, బట్ మెనీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు డేటాని బేస్ చేసుకొని ఆ డేటాని బట్టి దేన్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దే ఆర్ మేకింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్. ఓకే, సో ఫ్యూచర్లో ఎలా జరుగుతుంది అనే ప్రిడిక్షన్స్ చేయగలుగుతున్నారు బేస్డ్ ఆన్ డేటా. సో నెక్స్ట్, బై యూజింగ్ డేటా సైన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ బెటర్ డిసిషన్స్. ఓకే, సో ఏని చూస్ చేసుకోవాలా, బీని చూస్ చేసుకోవాలా. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు XYZ సోప్స్లో ఎక్స్ అనే సోప్స్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, జెడ్ అనే సోప్స్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలా. డేటా సైన్స్ని యూస్ చేసుకొని దే కెన్ మేక్ ద డిసిషన్స్. నెక్స్ట్, ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్. సో ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది, ఎక్స్ అనే సోప్స్ ఎక్కువగా సేల్ అవుతాయా, జెడ్ అనే సోప్స్ ఎక్కువగా సేల్ అవుతాయా అనే ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ని మనము చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ డేటా. నెక్స్ట్, ప్యాటర్న్ డిస్కవరీస్. ఓకే, సో డేటా ప్యాటర్న్స్ or maybe hidden information in the data. We can know the hidden information in the data by using data science. Okay, so next is, where is data science needed? So nowadays data science is very important. Why? Because సో డేటా సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. ఎందుకంటే సో ఇంతకు ముందు కాలంలో డేటానంతా కూడా ఎలాగ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైల్స్. సో ఫైల్స్లో డేటాని మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే రికార్డ్స్లో డేటాని మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మాత్రము ప్రతి డేటాని కూడా మనము కంప్యూటర్లోనే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాము. సో కంప్యూటర్లోనే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంప్యూటర్లో నుంచి మనం డేటాని తీయడం కోసం, ఓకే, డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవడం కోసం వి యూస్ దీస్ డేటా సైన్స్. సో దట్స్ వై ముందు కంటే ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అనేది ఎక్కువగా మనం యూస్ చేస్తున్నాం.
ఓకే. ఇంతకుముందు అంతా కూడా మనం ఫైల్స్‌లో అలా స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళం కాబట్టి తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ-ఏ-డేస్ డేటా సైన్స్ ఈజ్ వెరీ widely used. Okay, so data science is used in many industries in the world today. So in banking sectors, consultancies, healthcare, manufacturing, everywhere data science is using. So for examples of where data science is needed, okay, so the first one is for route planning, to discover the best routes to ship. ఓకే. సో షిప్స్‌కి బెస్ట్ రూట్ ఏంటి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్‌కి వెళ్ళడం కోసం. ఓకే. అండ్ ఆల్సో టు క్రియేట్ ప్రమోషనల్ ఆఫర్స్. సో ఎవరికి ప్రమోషనల్ ఆఫర్స్ ఇవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసిన డేటాని బేస్ చేసుకొని, పర్ఫార్మెన్స్ డేటాని బేస్ చేసుకొని ప్రమోషన్ ఆఫర్స్ అనేవి ఇస్తారు. అండ్ ఆల్సో బెస్ట్ సూటెడ్ టైమ్ టు డెలివరీ గూడ్స్ and forecast the next year's revenue of a company and analyze health benefit training to predict who will win the elections. Okay, so these are the examples where data science is needed. Okay, not only this, there are many applications are there for data science. Okay, the next, how does a data scientist work? So the person who gather the information, who analyze and who make the decisions is known as a data scientist. Okay, so how does a data scientist work? So a data scientist require expertise in several backgrounds, that is machine learning, statistics, programming, either Python or R language, mathematics, database. So in this tutorial I am going to explain Python for data scientist. సో ఒక డేటా సైంటిస్ట్ పైథాన్ని యూజ్ చేసుకొని డేటాని ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు, ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తారు అండ్ ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకోబోతున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా సైన్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అలాగే మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కూడా ఆ టాపిక్ని మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి. సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.